Welcome to the Pioneer channel. How are you, our viewers? We hope that you are okay. Today we are completing our previous topic, which is classroom language for non-specialist teachers. اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء. النهارده ان شاء الله هنكمل التوبيك اللي بدأناه المره اللي فاتت، اللي هو بيتكلم على classroom language for non-specialist teachers. ازاي نستخدم الانجليش جوه الكلاس بتاعنا. Let's view this PowerPoint together. Okay, class language for non-specialist teachers. Now we're gonna move to transitions. Here we means moving from one part to another. ازاي نتنقل من جزء للتاني جوه السيشن بتاعتنا. Now we are going to before we go on. Now that we have, let's move on to exercise 2 page. Now let's review. How about continuing the lesson? Okay, now we're going to دلوقتي هنتنقل للجزء الفلاني او الشابتر الفلاني. Before we go on, قبل ما نستمر في الدرس بتاعنا هنعمل stress على نقطة معينة before we go on. Now that we have, for example, now we have finished the reading lesson. Let's answer some questions. دلوقتي بما اننا خلصنا الجزء ده، تعالوا نجاوب بعض الأسئلة عليه. Let's move on to تعالوا نكمل. Let's move on to تعالوا نتنقل exercise تاني في page كذا. Now let's review. تعالوا نراجع اللي احنا اخدناه. How about continuing the lesson? ايه رأيكم نكمل الدرس بتاعنا؟ Okay, after that we move to encouraging. Encouraging معناها هنا تشجيع. Encouraging statements for students. For example, if we put a difficult question on the board and we are now encouraging our students to answer this question, we're gonna say, it's so easy, just try, you can do it, it isn't difficult as it looks, just do your best. طيب احنا دلوقتي في سؤال فيه نوع من انواع التحدي للولاد. طيب انا عايزه اشجعهم على ان هم يجاوبوا. هنقول لهم ايه؟ it's so easy, just try. لا السؤال سهل بس حاول. you can do it، انا واثق انك تقدر تعمله. it isn't difficult as it looks، لا هو السؤال مش صعب زي ما هو باين لكم. just do your best، حاول اكتر. okay, let's move to feedback. Now our students give us a right answer or response to our question. So my feedback is good, excellent, marvelous, fantastic, wonderful, terrific, magnificent, well done, great job. الفيدباك معناها التغذية الراجعة او الرد بتاعي على اجابات الولاد دلوقتي او الطلبة ادوني اجابة صح على السؤال بتاعي. طيب الريسبونس بتاعي بقى، انا رد فعلي انا هقول ايه؟ good، تمام، برافو، excellent، marvelous، fantastic، wonderful، terrific، magnificent. all of them are the same meaning. كل دول يدوا نفس المعنى. excellent ممتاز، marvelous رائع، fantastic wonderful great magnificent رائع ممتاز، كلهم نفس المينينج. well done برافو عليك، great job احسنت. يبقى this is positive feedback if the answer is right. okay, if the opposite, here let's move to the opposite answer. okay, if the answer is wrong, the students give me the wrong answer for my question. Now I'm supposed to give them the feedback. So I'm gonna say, are you sure? Do you agree? Okay, I'm gonna involve the whole class. Do you agree with him or her? Okay, the whole class, the response is no, we don't agree. So I'm gonna give the students another chance. So I'm gonna say, think again. If he insisted on his answer, I can involve the whole class again and say who can correct him or her. طيب correcting mistakes، تصحيح الأخطاء. دلوقتي الطلبة بتوعي جاوبوا إجابة غلط على السؤال بتاعي. طيب أنا مش هدي negative feedback على طول، مش هقول wrong، stupid or it's not right. مش هنقول بقى لا ايه ده، الإجابة دي غلط، لا ما ينفعش الانسر دي. مش هنديهم كده، بس ممكن نعملها بطريقة أحسن، اللي هي اديله فرصة أول إنه يراجع نفسه، فأقول له are you sure؟ طيب الطالب يعني قال متأكد من إجابتي. دلوقتي احنا ممكن نخلي كلاس كله يشترك معانا في العملية دي، فأقول لهم الكويستشن ده موجه للكلاس كله. Do you agree with him or her؟ if the answer is no، لو الكلاس بتاعي جاوب ان هو لا احنا مش موافقين معاها او معاه، طيب
فهندي الطالب بتاعنا فرصة تانية فاقول له think again. طيب الطالب بتاعي مصر على الانسر بتاعته هي كده، فبالتالي ارجع تاني و involve the whole class واقول ايه who can correct him or her. Okay, let's move to another slide here. Offering assistance. Assistance here means help. انا بعرض على الطلبة بتوعي المساعدة. ممكن اقول لهم ايه let me help you. Does anyone need any help? Shall I help you? I can help if you wish. Can I give you a hand? Okay, all these statements give the same meaning اللي هي بعرض المساعدة. طب أنا هعرض المساعدة أقول له إيه؟ خليني أساعدك. Let me help you. طيب أنا بوجه سؤال للكلاس كله، في حد محتاج مساعدة؟ Does anyone need any help? Or shall I help you? أساعدك؟ I can help if you wish. أنا ممكن أساعدك لو أنت محتاج. Or can I give you a hand or can I help you? The same meaning. Give a hand means help you. Okay, let's move to another slide. Setting the classroom rules. For example, in the first session, at the beginning of the year in your class, even if your students know you, now I'm gonna set the classroom rules. هحط rules بتاعتي, and these rules could be, and of course you can change them according to your own rules. Talk in turns, raise your hand before speaking, be quiet, don't interrupt your colleague, bring your homework and tools, hand your homework in on time, avoid side talks. دلوقتي انا اول سيشن ليا في بداية السنة الدراسية، حتى لو الولاد عارفيني المفروض ترفرش their احط الرولز بتاعتي او refresh their memories لو هما كانوا معايا قبل كده، اعمل لهم refreshment. طيب talk in turns، نتكلم بالدور. raise your hand before speaking، نرفع ايدينا قبل ما نتكلم. be quiet، نحافظ على هدوءنا جوه الكلاس. don't interrupt your colleague، ما نقطعش بعض واحنا بنتكلم. bring your homework and tools، نجيب معانا الهومورك بتاعنا والادوات بتاعتنا كل يوم. hand your homework in on time، بنسلم الهومورك بتاعنا في الوقت المحدد. avoid side talks، نتجنب الاحاديث الجانبيه، يعني ما يقعدش كل اتنين يتكلموا مع بعض. this is for setting the classroom rules. Okay, let's move to another slide. Outdoor instructions. Now suppose you are moving with your class to the playground or taking your class from the playground to the class. Now some of the instructions that we can use: stand in two straight lines, join the line, or don't run on the stairs. طيب ايه التعليمات بتاعتنا لو احنا بنخرج بره الكلاس؟ بخرج مع الكلاس بتاعي لبره، او باخد الكلاس بتاعي من البلاي جراوند للكلاس. طيب stand in two straight lines، هنمشي في خطين في two lines، خطين مستقيمين. طب لو حد من الستودنتس بتاعي بره اللاين اقول له join the line. طيب احنا طالعين على الستيرز يبقى don't run on the stairs. Okay, let's move to the last slide here. Some of the classroom language following. Okay, if the teacher is following an activity or a quiz. For example, I'm reminding my students that they have quiz, so I'm gonna say revise for your quiz tomorrow. Or if we have the time is up and we haven't finished our lesson, I'm gonna say we'll continue this lesson in the next session. If one of the students asked about something, or again the time is up and we don't have enough time, I'm gonna say we will discuss or explain this later. Okay, if I'm a science teacher and if I'm doing an experiment, I'm gonna say what would happen if we mixed or added y with z, for example. Okay, now I'm following an activity or a quiz. I'm gonna ask the students, have you finished? I'm gonna warn them that they don't have enough time. I'm gonna say you still have 5 minutes to finish, or 5 minutes are left only. Type the time is up, that means you don't have any more time. You have to hand in your papers or put down your pens. طيب بعض التعليمات لو انا بتابع activity جوه الكلاس او كويز، انا بفكر الولاد بتوعي ان انا عندي كويز، فبقول لهم revise for your quiz tomorrow، نراجع الكويز بتاعنا. طب الوقت بتاعي خلص وما خلصتش الجزء الليسن بتاعي، I'm gonna say
we will continue this lesson in the next session. طيب احنا حد من الولاد سألني على حاجة وما كانش ده الوقت بتاعها، او again برضو السيشن بتاعتنا خلصت ومخلصناش الدرس. I'm gonna say we will discuss or explain this later. طب لو انا science teacher وبنعمل تجارب مع بعض، فبقول للولاد ايه اللي هيحصل لو خلطنا y with z او اضفنا y to z. يبقى what would happen if we mixed or added y with z. mixed y with z and added y to z. يبقى انا هستخدم add to. طيب الولاد دلوقتي doing an activity or quiz. I'm gonna follow them. Have you finished؟ خلصنا؟ طيب بفكرهم ان الوقت بتاعنا خلاص ما عادش يستلم غير وقت قليل. I'm gonna say you still have 5 minutes to finish or 5 minutes are left. ما عادش قدامنا غير 5 minutes بس. طب الوقت بتاعنا خلص يبقى time is up. Okay. By this slide we came to the end of our video for today inshallah. We hope that you have benefited from it. Next time inshallah it will be mainly for math teachers. We're gonna deal with some terms that concerns math. So wait for our next video inshallah, and see you soon and goodbye.